Hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது using PHP நம்ம ஒரு sorting பண்ண போறோம். Sortingல we're going to get array of values. The array of values we're going to sort in ascending as well as descending order according to your input. So sorting பண்ணதுக்கு we're going to create a simple web form which will get input from the user. Based on the input, we're going to sort the array values ascending order or in descending order. Okay. First, let's run this program and then we go for coding section. So we need to visualize how the output is. Then we go for coding section. As usual, we all need a WAMP server. So we start WAMP server. Based on WAMP server, we go for WAMP server's home page. Specifically, I'm going to run this program. Okay, let's start. Okay, give values. So a simple web form to get a list of values in the drop down list to select which sorting method you want to use it for. Okay. So 85 comma, I'm going to use comma as a separator. So by using that I'm going to list the values. Okay. You may give negative as well as positive values. In between I may give 0 also, so that we will know exactly the sorting list. Okay, so I'm going to use ascending order. So by using ascending order, I'm going to sort. So this is a simple submit button. So you may select any of the sorting. So initially I select ascending, then we go for descending. Okay. So click sort button. So it will sort this number under this horizontal line. Okay. You may see that. See, negative values comes first, then 0. Afterwards positive values. So we all know that this is how the ascending order will be there. Okay. So now I'm going to use the same program for descending order. Let's try some numbers with positives and negative values. Okay, 0, 89 minus 5. So I'm going to use these numbers to sort. My choice is descending order. See the output. So this is what's the descending order. The highest number is 7100 and the next minimum number is 689, 89, 0 and minus 85, finally minus 851. So now we got the descending order list. So this is how you're going to run this program. Now let's see how to write this program for this kind of output. So இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சுக்க ஒரு பேசிக் ஐடியா, ஒரு ஃபார்ம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதில் என்ன மாதிரியான நம்பர்ஸ் வாங்க போகிறோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. சாய்ஸ் எப்படி கொடுக்க போகிறது தெரிஞ்சு. ஸோ எந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ப்ராசஸ் நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் கோடிங். So this is my code. Okay. So for basic output like this, எனக்கு ஒரு text box, label, ஒரு select button. So for this section of code I'm going to use HTML. So அதனால simple HTML tag யூஸ் பண்ண போறேன். So the followed by horizontal line, கீழே இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு scripting பண்ண போறோம். So அதனால PHP யூஸ் பண்ண போறோம். So let's try this code. Okay. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம், சிம்பிள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ஃபார்ம்ல லேபிள், அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நீங்க வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக
So this portion is going to code it in label tag la. Okay. So now enna panna porom, input vaanga porom. So input type is text. So text oda id is input array. So in the variable in the id number vachu da நம்ம in the text box oda values refer பண்ண போறோம். So name is same input id. So inga record field கொடுத்திருக்கோம். So if you miss values before you are submitting, it will ask you to get a numbers. Okay. So in the record field is mandatory to enter the values. Okay. Next நம்ம என்ன இருக்குது, ஒரு label button. Okay. Label is to sort in. So இந்த செக்ஷனுக்கு label sort in கொடுத்துருங்க. So நமக்கு இங்க வந்து ஒரு select tool வேணும். So select tag யூஸ் பண்றீங்க. So select tag ஓட id is order. So இந்த order வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறீங்க, the value is ascending or descending select பண்ண போறோம். So we have options. So two options we have. So one for ascending, another for descending. So இந்த ascending and descending order ஓட values வந்து என்ன மாதிரி வாங்குறோம் அப்படின்னா, ASC for ascending order and DSC is for descending order. So இந்த மாதிரி நம்ம values for order வாங்கி வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்மளோட சாய்ஸ் வந்து ascending சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னோட ஆர்டரோட வேல்யூ இஸ் ASC. if my choice is descending, so என்னோட value for order is DEC. so a simple list box யூஸ் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. finally we need a submit button to sort this text box ல இருக்கிற numbers in ascending order or descending order. So finally we have input type submit. So value வந்து sort கொடுக்கணும். So this is why caption of my submit button. So form ready. இப்போ நம்ம கீழ தேவையான coding section PHP section. So in the PHP section la before we comes to know sort or எப்படி sorting பண்றன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, sorting முன்னாடி இந்த இருக்கிற values first receive பண்ணனும், அதுக்கப்புறம் நீங்க sort பண்ண போறீங்க. So டைரக்டா உங்களை எங்க கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னா, நம்ம எங்க போறோம், இந்த values டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல இருக்க values எப்படி வாங்க போறோம், அந்த select id ல இருக்க ஆர்டர்ல values எப்படி வாங்க போறோம் அப்படினு பார்த்துட்டு then we go for sorting values. Okay, sorting பத்தி பார்க்கலாம். So this is my section to get value. Okay, sorting values வாங்க போறோம் and உங்களோட array values வாங்க போறீங்க. So as usual, if the page is first time load பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து post request check பண்ணனும். if method is post இருந்துச்சு அப்படின்னா we have clicked on submit button. So initially நம்ம post method அப்ளை பண்ண மாட்டோம். So initial load பண்ணும்போது உங்களுக்கு sorting values வரக்கூடாது. So அதனால this condition is to check whether you have clicked the submit button or not. So if the button is submitted, actually என்ன அர்த்தம், உங்களோட text boxல values இருக்குது, you are processing your data. So அதனால நீங்க post method check பண்றீங்க. So if method request method is post, now we have to get values from the text box, value from the select button. Okay, so இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது input arrays வாங்கணும். So by using the environmental variable post $_post, we get input array. So இதுதான் உங்களோட text box ஓட values. So text box ஓட values வாங்குறதுக்கு going to use environmental variable $_post. So இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சது, input array element array full text கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நீங்க ஆர்டர்ல என்ன values செலக்ட் பண்ணிக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியணும் இல்லையா? So அதுக்காக again we going to use post environmental variable passing order. இப்போ நமக்கு ascending or descending, so ASC or DESC அந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு values இங்க வந்துரும். So we have got choice, we have got array of values. So ரெண்டு வாங்கியாச்சு. next process என்ன, let's start it. இப்போ sort பண்ண போறீங்க. sorting we going to create a function. So அதனால sort array அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த input arrayயும் இந்த order value பாஸ் பண்றீங்க. So இதோட ரிசல்ட் என்னமா கிடைக்கும், எனக்கு sorted values கிடைக்கும். sorted values we going to put it in a variable called sorted array. So இப்போ நம்ம செக் பண்ண போறது array எப்படி சார்ட் பண்ண போறோம். So இந்த ஃபங்க்ஷன் கால ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க பாப்போம். Okay, so let's go for
sort array function. So PHP la nama function eppadi create பண்றோம் அப்படினா function name parenthesis if there is any argument you are going to pass this. Obviously curly brace open, curly brace close. So இத வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஒரு simple function create பண்ணலாம். So இப்போ நம்ம sorting பண்ண போறோம். So அதனால function name sort array parenthesis குள்ள ரெண்டு parameter pass பண்ணிருக்கோம் as we used here. So input array and sort ரெண்டையும் பாஸ் பண்றீங்க. So உங்களோட parameter again நீங்க input array and order. So இப்போ ரெண்டு valuesல இந்த input arrayல we have list of values. Okay, so something like this. So இந்த values உங்களோட input arrayல இருக்கும். So நமக்கு இது string-ஆ உங்களுக்கு அப்படியே input arrayல இருக்கும். So we don't want string, we want individual values 6 -4 0 58. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு individual numbers எனக்கு வேணும். So அதனால we going to explode it. So separator என்னது comma. So by using this function stringல இருந்து நமக்கு individual values நமக்கு கிடைச்சிடும். So separator 6 தனியா -4 தனியா 0 தனியா 58 தனியா இதெல்லாம் individual values எடுத்து அது ஒரு array-ஆ நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிடும். So array எந்த variable ஸ்டோர் பண்றேன் $arr. So arr அப்படிங்கிற variable எனக்கு ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. I got an array of values by exploding my input array. முடிச்சா இப்போ list of values இருந்து கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ values கிடைச்சிருச்சு. next process என்ன sorting பண்ண வேண்டியதா. So before starting this we need to know how many elements in the sort array. Sort array la எத்தனை elements வேணும்? We are going to have a function called count. Count function is to count number of elements in the array. So array values எதுல இருக்கு? arr அப்படிங்கிற values இருக்கு. So we are going to get n as count value. So இந்த arrayல எத்தனை values இருக்கு? count உனக்கு n valuesல save ஆயிடும். So next நம்ம பார்க்க போறது choice என்ன சார்? ascending order ஆ descending order ஆ? So இங்க ascending order descending order அப்படி select பண்ணக்கு already we know that order அப்படிங்கிற variable தான் உங்களுக்கு ASC or DAC நிக்கும். So if it is ASC, that is ascending order na, we are going to sort by using this set of code. Okay, so என்னோட order வந்து ascending order இருந்துச்சு அப்படின்னா I am going to sort. So அதுக்கு நான் loop யூஸ் பண்ணி sort பண்ண போறேன். So this code is simple. A bubble sortல நீங்க வந்து என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா we are going to compare previous value and next value. So if both are compared, first value வந்து கம்மியா அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா we are going to swap it. If not, டைரக்டா அப்படியே எடுத்துட்டு போறோம். So அதுதான் சிம்பிள் bubble sort ஓட வேலை. So இங்க for loop யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு எலிமெண்டா நான் என்ன பண்ண போறேன் get பண்ணி first elementையும் second elementையும் going to compare. So if I sorted first value and next value compare பண்றீங்க, if first value is greater than second value அப்படினா அர்த்தம் first element தான் வந்து நீங்க ascending orderல பெருசா இருந்துச்சு அப்படினா we are going to swap it. Okay, so if my j element is greater than j plus 1 element, first element is greater than second element. So obviously minimum value தான் small values தான் comes first. So இப்போ என்ன பண்ண போறோம், நீங்க இந்த values ரெண்டையும் swapping பண்ண போறோம். Simple swap method எல்லாரும் already நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான். So we are going to have temporary variable first element save பண்ணிக்க போறீங்க, and இப்போ first element க்கு second element நீங்க assign பண்ண போறீங்க. Obviously second element க்கு நீங்க first temporary variable போட்ட values என்ன பண்ணுங்க reassign பண்ண போறீங்க. So இப்போ என்னாச்சு swapping ஆயிடுச்சு. So அதனால I am going to have flag variable swapped equal to true. swapping நடந்துச்சுன்னா true கொடுக்கும். So இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் this loop will keep on check whether the current element is greater than the next element. If so, swapping. If not, we are going to continue next element, next iteration start ஆகும். So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போறீங்க iteration யூஸ் பண்ணி sorting
பண்ண போறீங்க. So this is simple sort. So once sorting ஆயிடுச்சு அப்படின்னா there won't be any swapping. So அப்போ நம்மளோட swapping tag யூசுவலா என்ன இருக்கு அப்படின்னா false ஆ இருக்கும். So if false அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்துடும், உங்களோட லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துடும். ஸோ அதனால going to check the swapped flag வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா break it. இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம், still we need to swapping process. ஸோ அதனால we going to check this condition within this for loop. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ascending orderனா we sort the element based on this condition if first element is greater than second element. All swapping process முடிஞ்சிச்சு. So this is for ascending order. If my choice is descending order, so else part, my else part is here. Same set of code. The only condition is first element should be less than second element. That's it. Okay. So again, every loop, if my choice is less than second option, so obviously we go to swap it. If not, we're going to continue this. Okay. This is what the bubble sort will execute. Okay. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், else part, that is descending order க்கு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் என்ன பண்ண போறீங்க, நீங்க bubble sort யூஸ் பண்ணி first element is less than second element செக் பண்ண போறீங்க. So we going to swap it. So once swapping முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா we going to out of this for loop statement. எப்போ, if my condition is further there is no swapping, if my swapping flag is false, so obviously break ஆயிடும். for loop வந்து விட்டு வெளியே வந்துடும். So finally நமக்கு என்ன கையில் கிடைச்சது, a sorted array variable called ARR. So அதை நான் என்ன பண்ண போறேன், return பண்ண போறேன். So return statementல going to return this sorted array. So இப்போ நம்ம கையில் based on choice அது ascending or descending order தான் sorted array எனக்கு கையில் கிடைச்சிச்சு. So this will be returned to function call. So நமக்கு என்ன கிடைக்கும், sorted array கிடைச்சிடும். So இப்போ நமக்கு input கொடுத்தாச்சு, choice கொடுத்தாச்சு, sorting முடிஞ்சிச்சு, sort பண்ணதை display பண்ணும். A simple listed statement உங்களுக்கு print பண்ணதுக்கு echo statement யூஸ் பண்ண போறீங்க. So echoல first we give a small heading sorted array அப்படிங்கு followed by sorted list. நான் list மாதிரி print பண்ண போறேன். So எப்படி நம்ம input வாங்கணுமோ same way அங்க explode பண்ணி உங்களோட டேட்டாவை பிரிச்சிங்க, இங்க பிரிச்ச டேட்டாவை ஒரு concatenate பண்ண போறீங்க. So அதுக்கு implode பண்ண போறோம். So implode function கொடுத்து comma separator யூஸ் பண்ணி நீங்க sorted list print பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? So this is how a simple array values நீங்க sort பண்ண போறீங்க. Got it? So I think உங்களுக்கு content என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும், அஜெண்டாவை நம்ம எப்படி ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். So let's execute one more time. So I have got this number. So இந்த நம்பரை நான் ascending கொடுக்க போறேன். My choice is ascending. Sort பண்றேன், ascending orderல கிடைச்சிருக்கு. பாத்தீங்கன்னா the very smallest number comes first, then middle is 0 values கிடைக்குது. So negative values 0 and finally positive values ascending orderல கிடைக்கும். So இது அப்படியே just reverse பண்ணி பார்ப்போம். Okay, reverse பண்ணிட்டு we going to check நம்மளோட content வந்து descending orderல வருதா இல்லைன்னு செக் பண்ணுவோம். So descending order என்ன வரணும், first உங்களோட 8562 வரும், followed by 789 and numbers வரும். Choice is descending order, we got this descending order values. So இது மாதிரி நீங்க சிம்பிளா ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி அதில் லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்து நீங்க சார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். I hope you understand this. We'll see in the next program. Thank you.